Tashi Delek, everybody. Today on Drops of Dharma, we're going to ask Drupanlama Dorje how to acknowledge and become aware of when the 5 poisons or the 5 afflictions arise in our minds throughout the day. Okay. Ese es más importante en nuestro mundo, ¿no? Ese es uno de los más como verdadero enemigo como bien escondido dentro de nosotros. This is actually one of the most important things in the world. These are like our worst enemies, and they're actually hidden inside of us. No, ya. Entonces eso, claro, manifiesta cualquier momento, no tiene tiempo, no tiene aviso, como por ejemplo terremotos. So these afflictions come without any sort of warning, and there's like no schedule for them. It's kind of like a sudden earthquake that just arises. Entonces, eso todo es claro, es aflicciones como condicionadas, ¿no? Como condiciones, ¿no? Como externos, internos, ¿no? Algo. Entonces va a nacer una energía interna, ¿no? And so it's good to recognize that these afflictions arise from causes and conditions. So it's actually like causes and conditions both internally and externally that came together that gave rise to these emotions. Entonces, 5 emociones como la confusión, como ignorancia, y apego, rabia, ego, envidia y celo. And so the 5 afflictions are confusion or ignorance, anger, jealousy and envy, attachment, and ego. Okay. Entonces, eso, claro, momento cuando nosotros manifiesta, importante no como reaccionar, ¿no? No como criticar nosotros mismos. Oh, yo tengo rabia, como nosotros peleando con eso, crece más, ¿no? No es muy importante, bien consciente con esos sentimientos, tampoco no nos bloquear, y entonces ese como natural, no es como ola interior, ¿no? Como océano nace ola, la mente océano nace esas aflicciones. And so, first of all, it's good for us to just acknowledge that one of these afflictions have arisen, and then not to follow it. Don't react to it. As well, like don't become in a fight with our own self. Like, I have anger and I shouldn't be angry. Actually, just maintain awareness. Like, there's anger right now. Maintain awareness with that emotion. Don't try to block it or get rid of it. Don't attach to it and go further into the story. Just be aware that it's there. Y cuando reconoce, con la respiración, solo respiración, observando ese sentimiento solamente. And then when we already acknowledge it, then we can take a moment and make 10 breaths in and out, and just recognizing it. Y entonces ahí tú puedes, como si quieres repetir alguna mantra, y también ayuda como disminuir velocidad, y finalmente tú puedes como reflexionar cuál es el propósito, ¿no? De dónde viene, ¿no? Cuál resuelve, cuál antídotos, ¿no? Cada aflicción tiene sus antídotos, sus medicinas. And so, of course, first you acknowledge it, then you breathe. Then once you breathe, you can maybe apply some sort of practice, like maybe doing the mantras or something, just to continue decreasing the velocity. And once the velocity is decreased, you can actually reflect on it a bit, like, what's the benefit of this emotion? How is it helping me? How is it helping others? Where does it come from? All of these things. Each one of these afflictions have antidotes to them. So after you've calmed yourself, then you can actually apply the antidote. Y entonces ahí componiendo el antídoto, eso es importante, ¿no? Y entonces esa aflicción como si fuera compost que permite crecer, ¿no? Porque amor y compasión, la paciencia, aceptación, y eso son de medicina. And so it's kind of like these afflictions are actually the compost for us to develop qualities of love and compassion and patience and all of these things, and those are the true medicine. Entonces eso es súper importante reflexionar y día a día, cualquier momento. Entonces, como recuerda siempre con la respiración. Yeah, and it's really important to reflect on this day in and day out and really be genuine with ourselves when these arise. And that's really how we can apply the practice. Entonces, ese pequeño reflexión, pequeña práctica, gracias. So this is a little reflection and practice for you. Thank you.